The chair calls to order the fourth regular session of the 13th Sangguniang Bayan to order. Please rise with invocation to be led by our birthday boy, Honorable Ronald T. Danco. Please bow down your heads and feel the presence of the Lord. Powerful and loving Father, once again we are gathered for our session for this. We honor and glorify you, Lord, for you are our protector, provider, and you are everything, Lord. Lord, on the occasion of my birthday, I would like to thank you for all the blessings that you have showered to me and my family, and to my colleague, Kagawad Bradilano Colson. We'll be also celebrating his birthday tomorrow. Lord, thank you so much, Lord, for all the blessings that you have showered to me and to our families, for bringing us safe to this venue. Lord, we ask you to bless us, to guide us, give us your wisdom as we tackle the concerns of our NGO that to be discussed in this session. All this we ask in the mighty name of Jesus, one God, forever and ever. Amen. Please recite the PCL's creed. I am a facility counselor, limited by law to enact measures, ordinances, that redound to the general welfare of my constituents in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official acts, and as I treat that of local legislations, may the Almighty guide me and heart, and shall be true to my constituents and Filipino people. May we ask the Sangguniang Bayan Secretary to do the roll call. Vice Mayor Antonino M. Mawid, absent. Councilor Joel Pidapis, Councilor Precious Joy Blanco, Councilor Sixto T. Gano Sr., Councilor Marvin P. Bancho, Councilor Ronald P. Danco, Councilor Gigi T. Balingkod, Councilor Candido D. Salsis Sr., Councilor Segundo D. Bautista, Councilor Arian A. Bermudez, Councilor Rafa Silvaquez, 10%, 1 absent. With 10 members present and 1 member absent, the chair declares a quorum. Reading of minutes of the previous session. Madam Chair, Honorable Palingkod is recognized. since some members of the council have copies of the minutes of the previous session, I move to dispense the reading and approve the same. There's a motion by Honorable Palingkod for to dispense the reading of the minutes and approval of the same. Any second? Seconded by Honorable Salces and Pancho. Are there any objections? Hearing none, the motion is carried. Privilege hour. Honorable Pancho is recognized. Mr. Chair, saya nagkabahin sa tangan ng Mr. Chair na ang ako ang pwede may bawa ko siguro ang si Mio na sa ordinance kita sa baraket at sa mga pwede huwag kayo bawa sa Mio ang motor taxi na to lain naso dari paso ko kami ang mga siguro may ito sa Mio na kaya nalawin ko kami Mio na lain ordinance sa mga sa kayo bawa at nga na ordinance mga hayop o sa niya gusto niya tawag pati ang motor taxi pero at nga kasi wala na information nila. Councilor Pancho, pwede i-expound more about the ordinance or kasabot ba ang bali kabahin sa inyo? Bawal ang magtagsisuso. Both? Councilor Dano is recognized. Ito po na ang ito kasi tinatawag ko sila o pa sila kaya na dito may kami pagkulo ng change person.
sa market. So, Councilor Dana is proposing that the market administrator be present during the session through the approval of the municipal mayor. Or give to the administrator of the So, thank you, Kagawad Pancho and Honorable Dano. And an invitation to be sent to the municipal mayor for the market administrator to attend, to grace the session next Monday. Okay lang to. Another members of the Sangguniang? None, we proceed with first reading. Draft ordinance number 9, an ordinance creating the Overseas Filipino Workers OFW Support Fund in the municipality of Batuan, Bohol, providing SAC loan for qualified OFW and for other purposes, presented by Attorney Antonino M. Humang. Okay, on first reading. So, it will be referred to the committee chaired by the author, Attorney Antonino M. Humang. Kaya committee ngayon before. Siya lang before. Or, Committee on OFW and overseas na. isa ang chair sa committee. Honorable Sixto Dano, Chairman, Vice Chairman Honorable Candido Salces, and Member Honorable Segundo Bautista. So the Chairman, the Committee on Labor, Employment, and Overseas Filipino Workers, Honorable Dano, Salces, and Bautista, kindly communicate with or liaise with the author of the draft ordinance, our Vice Mayor Attorney Antonino M. Humawi, for the direction of such proposed ordinance. Yes, Mr. Madam Chair. Thank you. Number 2, supplemental budget number 2 for CY 2024 of Barangay Cantindas, involving a total amount of 79,007 pesos. Approved under Appropriation Ordinance number 3, series of 2024, duly reviewed by the Municipal Budget Office, endorsed for approval. So there's a letter from the Office of the Municipal Budget Officer, Maria Mayla Ibas, requesting for the approval of Barangay Annual Budget for CY 2025 of Barangay Cantindas. They request the chairman of the districting head of Barangay Cantindas to be sponsored. Supplemental budget of Cantindas. It's been moved by Councilor Dano, and a seconded by Councilor Palingkod. No objections, hearing none. Annual budget for CY 2025 of Barangay Santa Cruz, involving a total amount of 3,050,705, approved under Appropriation Ordinance number 1, series of 2024. So the same goes to the same letter of approval from the Municipal Budget Officer from for the annual budget for Barangay Santa Cruz, Batuan, Bohol, amounting to 3,050,705. Madam Chair, Honorable Dakis is recognized. I move the annual budget for CY 2025 of Barangay Santa Cruz, Batuan. There's a motion by Honorable Dakis and a second. My second, no objections. Committee report, none. Calendar of business, none. For second reading, an ordinance
An ordinance prescribing guidelines on the conduct of public bidding for the establishment of a cockpit in the municipality of Butuan, authored by Councilor Jesus T. Palinco. So for second reading, an ordinance prescribing guidelines on the conduct of public bidding for the establishment of a cockpit in the municipality of Butuan, province of Bohol. The floor is now open for deliberation. Perhaps our SP Secretary can assist or do I? So, we have received a copy of the ordinance. Honorable Palikod, you may handle. Yes, Madam Chair. Good morning, everyone. I apologize for the late submission of the draft ordinance. I only submitted this last Friday, but I believe everyone has the ability to understand within an hour the contents of this ordinance, especially this is very self-explanatory in nature. So this is open for discussion now. So any members of the council has any questions to raise, we would be very happy. I would be very happy to answer as far as I can. So this is open for discussion. And now, if there are no members, if any members have no questions, so I move for its approval, Madam Chair. Second reading. If there are no questions, so we are waiting for any questions, any discussions from other members of the council. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Councilor Bautista. I remember during the last session, the proponent of the one of this ordinance promised to give this copy before this session so that we can study. So, karon pa man na to, It's pwede ba? given last Friday, Councilor Bautista. Karon pa man na to, para nako move to lay on the table until such time so that the members of this honorable body makabasa. That's only my concern. Madam Chair. Councilor Palikod. I first of all apologize for the late submission, but anyhow, I was within the time envelope of submitting any request, any motions to be calendared for this session since it was passed last Friday afternoon. So I believe 1 hour is enough for us to study and to understand the ordinance, given the level of qualifications that we have. In fact, if we are going to dig into the qualifications of each members, except maybe for Kamar, let's keep it rated, President. I have the least experience with regards to parliamentary procedures. Kaya mo, mga veterano naman mo, but I reckon that it is enough for me to read and understand the context of this ordinance since this is very self-explanatory in nature. And we had enough time. This was given last Friday. Sa yun naman po ni Sapton. So I believe we are on the proper track to Thank you, Councilor Palikod. With the indulgence of Councilor Palikod and to satisfy Councilor Bautista, this is a 3-pager ordinance. We can do mass reading if that's necessary, Councilor Bautista. Can we ask our SP Secretary to read such? Okay, that's all. That's my Okay. manifestation. Okay, so our SP Secretary can proceed with the So 1 reading. hour or 30 minutes is enough for us to read it. Councilor Lana? Nag-istorya namin sa Gandhi, ako ang lagi ito ang mga no problem naman. Madam Chair. Madam Vice, Okay. what is the purpose of giving us the referrals of this regarding this ordinance? Dana, kung sa may tuyo na niya, Okay. mamigit, patagaan namin na ng mga kopya sa mga ordinances na nakalayan Luzon. Okay, kung ano nga... That's one time, usan na sa mga butang, tingalay nga, angay na ito nga, angay na ito nga, pasahod. Okay. Isa na. Ordinances regarding the traffic sa nakalain-laing buwangan sa atong Luzon. Niya din sa tuwa, repair na to ni as I believe this is a repair for the
Councilor Bautista, to the members of the Sangguniang Bayan, if the first page of the proposed ordinance says, whereas the Sangguniang Bayan of the Municipality of Batuan deems it necessary to establish guidelines for public bidding in awarding the franchise to operate the cockpit in accordance with Municipal Ordinance Number 12-2022, sponsored by then former Vice Mayor Zenisa Bulalake. So, Honorable Bautista, the proposed ordinance by Councilor Palingkod is a reinforcement of the ordinance that you drafted and made approved by the body, the previous Sangguniang Bayan and the previous Sangguniang Panlungsod. So that such ordinance number 12-2022, which was sponsored by Honorable Zenisa Bulalake, is approved. And this ordinance is only a mere reinforcement of such. As you can see, in the first ordinance that was drafted by former Vice Mayor Bulalake, there was no discussion or statement as to how, in terms of the awards of franchise, special bids and awards committee, conduct of frequency of bidding, pre-qualification requirements, sworn commitment to participate in bidding, authority in case of failed bidding, and notice of award. So, kumbaga, gi-reinforce ni siya, Councilor Bautista, those that have not been tackled or included in the previous ordinance. So, another document is given. It only signifies all the list of towns that have approved franchises. The towns include number 1, Talibon. Ang ilahang bid was 500,000. Ubay, that's for 10 years. Number 2, Ubay, 25 years. No amount but exempt to pay for local taxes. Number 3, Sagbayan, 10 years. Number 4, Kandihay, 15 years amounting to 200,000. Katigbian, 20 years, local taxes. Number 6, Maribuhok, 20 years. Number 7, Danao, no prescription of years but can only pay local taxes. Same with Balilihan, no franchise ordinance but only to pay local taxes. Number 9, Clarin, 10 years, 1.2 million. Number 10, Anda, 15 years, 100,000. Number 11, Bilar, 15 years, 100,000. Number 12, Batuan, 3 years, which expired already. And number 13, Batuan, yearly, subject to local taxes. Number 14, Dawis. Number 15, CP Garcia. 16, Buen Unido. 17, Antiquera, 25 years, 50,000. 18, Gindulman, Duero, Panglao, Mabini, Alicia, San Miguel, Corelia, and Trinidad. So there's about less than 25 towns that have existing and approved franchise ordinance. This is for reference purposes only. Thank you. Okay. Thank you, Madam. Okay. President. So, ang atong isa ko, pwede na kitagata, na nabasa na. Okay. It's up for us. Para na ko, no problem. Thank you. So, Councilor Palingkod is recognized. Earlier, there was a concern from Kagawad Maridano. Kaya bahin ko sa masuntunog na mahinadyan o bid na dili magka-comply sa requirements. But before sa bidding, sa submission sa mga interested parties, kinahanglan na tagaan na sila sa mga alliances na to. Ang mabasa nila kung ano sa ito ng requirements. Ang dili sila mahinadyan o bid. Iluoy po, nang-refundable na ba ang 10,000, mahinadyan na dili nila kaya i-comply. And I think it is the ang naitabo sa Clarin, ang submission of kanang documents sa mga bidders dito sa SB Secretary, siya ang scrutinize kung pasar ba o dili pa. Base sa requirements according to the ordinance and the bidding ordinance at the moment. And I believe it is also right for us to do so, Madam Chair. In the section 2, ang special bids and awards committee, municipal engineer, MPDO, treasurer, assessor, and budget officer. So this same ordinance is patterned also from other towns. So everything is the same. Everything in this ordinance is anchored on our ordinance in 2022. Thank you, Councilor Palingkod. There's a pending motion by Councilor Palingkod to move this for third and final reading next session.
Should there be any other discussions? If there are no more discussions? Clarifications? Objections? Hearing none? The ordinance prescribing guidelines on the conduct of public meeting for the establishment of a cockpit in the municipality of Batuan for second reading is now moved to third and final reading next session. Other matters? Other matters, Councilor Pancho, sorry. Mr. Chair, application for authorization ada Senin Bayan Batang Bungol. This is formally posting for the renewal for authorization of WRC Criminal Wellness Association name of CSO, name of President of CSO of duly authorized person, Vigia Vigilan. I move the approve advertise. There's a resolution sponsored by the committee chair on accreditation, Councilor Pancho, for the renewal of WRIC Women's Rural Improvement Club. Any second? Second? Councilor Panicod seconding. No objections? None? Other matters? Councilor Dakis? May pagkakatanan. Kabahin ni sa nahitabo gabi sa Aloha Manager. Kini pa nato ang importante mugod kaadto unta ning ato mga handheld radio kay base sa gisulti sa usang responder ganihang buntag nga nahinabi na ho. Nahitabo sa Aloha didagan pa dinhi sa atong lungsod kay way signal nga Madam Chair, kinadugayan na ning atong handheld radio. Sige na lang nagpalit o mga handheld radio pero ang tanaw ang magyoy gamit wa magyoy bisan ang atong Vice President nagka-istorya ni dili kayo functionable ang atong handheld radio. Di pareha sa unang panahon nga kapitan pa ko ang atong repeater na pa dito sa hagna niya maayo man kaadto og buwan tunog kayo ang mga handheld radio na to unsa may problema karon nga bag-o man unta ang atong handheld radio nganong dili man makakontak sa ubang barangay. So gasto-gasto lang ta anak kanunay sa lungsod, gasayang-sayang lang ta anak kanunay og kwarta nga wa man gyud na magamit sa mga tao para sa mga emergency nga communication para sa atong kabarangayan. Wala nga mohanyo unta ko nga kung mahimo unahon na to pagpahiluna ang atong repeater kay aron mukunik sa mga kabarangayan o ang mga barangay nga suok pareha sa Aloha apir kinahanglan tauran na sila og mga tuay nga antina kay aron pud nga mukusog ang ilahang signal. Kaya sa akong nanunduman sa una, ang repeater na to sa hagna pa, kusog kaadyo ang atong radyo. Makakontak sa kabarangayan gani ang tag-iya sa Jeresunig, makakontak gani na ho, makasud gani ang San Carlos nato dinhi sa atong lungsod. Nga karon ugwa ko og sa akong nanunduman, murag kanunay kaduha na ta palit og mga handheld radio pero wa gyud magamit wala na nga dili gyud gamit pang emergency wala nga mohanyo ko unta atong tutukan o atong palawakan ang signal sa kabarangayan para sa mga emergency kay pareha gabi nahitabo sa Aloha nga amahan ug anak gitigbas namatay ang usa unya dugay nakarispan ang atong mga kapulisan o mga responder na to gumikan kay nagpasignal pa sila wala nga ato untang tutukan atong ipiluna ang repeater mo kontakta sa Jeresunig
o kinsay angay nga muayo ana mupahilo na ana unya kung gilisunik ang supply o muayo sa mga repeater na to gilisunik po ang mga handheld radio waon nako. Daghang salamat Madam Chair. Thank you, Councilor Dakis. Ang kini nga ang mga handheld radio is still under the supervision of our MDRRM. Honorable Bernardes is recognized. Good morning. Madam Chair, good morning everyone. Kapalit sa handheld radio, Madam Chair, gi-orient ng mga barangay captain sa naog mga personnel nga gipahawid, mga driver ng ambulance, PNP. Nya, kung lahi mo rin mag-orient nga ang supplier run pila ka oras ba? Nga, kinahanglan ko na kay lisod ba na ng handheld radio rin mo ikon din makatuklog ka ng buwan, gani ako, di pa ko kamawa naman kung ang gi-suggest ni Sir Michael Murillo nga ang ato ang repeater okay na. Pero magunsa man ang repeater o ang mga personnel nga gahawid dili pa hanas haniti mo gamit. No, may cellphone kay dito ta na may emergency kan bunga-bunga ta. Mo nang ahon ginan si Sir Michael nga dapat sir mag-organize og control nga kanang active jud ang ato ang tanang handheld radio ba kay ay pagbutang na sa mga bahay kay mas maayo pa man ang cellphone kay dali ang kontak gawa sa mga barangay nga way signal kanang sa Israel giayo na ng repeater unda ako kung na-obserbaran sa atong handheld radio dili para sa una nga nay biaruan nga magsige o Base na base. nay base ba unda karon kay ang base mo gani mang MDRM mo unda dili po kadyo active ang mga kontak-kontak magabi daw mas lami mo itong mag-orient ang personnel nga nagamit din sa batuan kay lahi man tong supplier taga Dumaguete nga igo ra man pasabot kung mao nay unsay mga angay buhaton magabi ba o monitor na ba kay taksa na ikaduha na nga isyu na wa di gihapon gamit lagi kay mas maayo pa cellphone kay dali ra ang radyo ano mo'y base mga sige o tagaw-taw ba dito pa itong kumusta na Santa Cruz, Biha kanya ang ato akong limited na po ang ato ang signal sa ato ang radio kay kung diya ka sa Rizal lisod ka kuhan sa aning ato repeater so tayo pagkauna o Rosariwan sunod so kinahanglan siguro para dili masayang ang kwarta na to sa atong gigahin na magkuhan si Sir Michael natin na audition para Councilor Dakis. Para na ako, Madam Chair, problema jud ang repeater akong nakita kay ako taas-taas ko experience anang radio. O bisan gani imong taparan ng mga radio, di jud na wa jud kisaw. Una kabahin sa pag-transfer ana og mga kanang frequency kanang mga inana nga registered na gipatay na usa na dili pareha sa una sa barangay nga ug nay sabog nay sabukan aron dili kason balintag lay frequency pero ang among naibawan sa atong radio sa atong lungsod usa ra ka frequency dili kadhan so ako tong resulta nga problema gyud ang atong repeater nagkaistorya ni Kapitan Undoy atong angan o katong kasal nga mautol og timpo nga gasigi siya og tawag pila ra man ang norte o kining munisipyo kangaw sa tawag kay magpatabang siya sa imprint na to nga naay kahoy nga nagdungaw sa usa ka bahay nga kinahanglan og patagon nga wa pud siya way maka-assist niya manang nadismaya si kapitan nato sa norte kay wa gyud ditukan bisan usa mo na nga ako na ang nakita nga kini mo kung repeater nato kung active na siya bisan pag magyaw-yaw ng mga kauban nato musod na sa imong monitor na sa imong radyo mag-istorya si Rosariwan o Biha si Edmond
Kung nagduda siya sa cellphone, monitor na nila. Monitor na sa kada stasyon sa tanang radyo nga nagunit. Manang, ang problema lang doon dato karon kana yung repeater. Mao na akong nakita. Mangutana ko sa atong Secretary, Madam Chair, kung nakahinumdum pa ba siya o kinsay supplier anang repeater kay sa akong hinumduman Giresonic doon na. So kung Giresonic unta, mas maayo usa ka ni Forces o radio ato utang gipatanaw ni Jerry ang noong repeater aron maalay taman sa mga handin radio nga kuan. Kay asa mo ibawan lahi ko gunda manana nga ug napamilintay kwarta para sa dialogit nato ana ug mahimo hanayon na nato nga maga kay pareho ra gyapon IBC o simpon ang atong ludan problema magyapon ang barangay Aluha kay wa mo gyapon kay signal muna nga ug ang Aluha ang barangay nila natay repeater natay radyo butangan sila tuay nga antina basta sa ahoan ni munduman ang tuay nga antina sa ahoan is 900 ato sa unang panahon so karon kung isa ka mo rin 1.5 o Muslim muna nga importante kayo Madam Chair na sa kada suok na barangay nga higit nga dili kayo masud og signal for emergency matabangan uta nato sila para sa signal sa radio. Thank you, Councilor Dakis. In connection to our concern about sa mga repeaters and handheld radios, can we invite the NDRMO next session, of course with the permission of the municipal mayor, to give us the status quo. Number one is to give us the status quo of our emergency response team. Okay, part na sa emergency response na sa communication nila. How many handheld radios are out? How many are working? To which offices or barangays are these accountable to? Kaya para makahibaw ta, panangitan og nagkulang man sila say additional kanang sa mitawag na mura reinforcement for repeater or transmitter. So para ma-allocate ng budget, maka-purchase kung sa recommendation. So I think first things first, we need to check with our NDRMO what's the status quo so that we can move forward. And as per Honorable Bernades, it is necessary to conduct training sa mga kapitan kung sa itong naghawid ana. So maybe as soon as mahuman o present si Mr. Murillo next session, perhaps we can also encourage Mr. Murillo to attend the barangay ADC meeting para iyang matagan o kuan ba panahon para matudluan. Unya kinsa po itong uban nga handheld radios, pwede na po mo sakay sa maong meeting. So, 2 invitations are sent. First is addressed to the market administrator. Second is to the NDRMO. Of course, with the permission of our municipal mayor, Commander. Honorable Pancho? Honorable Palinco? In relation sa design ni Kagawad Pancho kanina ordinansa, kabayan po mga motorized vehicles na gusto sa merkado. 2017 pa ito nga ordinansa. Before, wala pa mga bao-bao, wala pa yung tricycle, puro pahabalabal. So, dili pa congested na tubangan sa merkado. Karon na puno na muna o mga bao-bao ron. So, kinahalay, di-congested na. So, I think we need to release it sa ordinansa kasi pwede na pag-i-amen. Napili na sila makasunod dito kaya lugar mo po dito. O ganito mo tanang na bao-bao na. Ang reklamo po ka ng malakong delivery trucks. Asa pa man sila mag-deliver sa ilang goods. Right. Ano yung problema kaya congested na tubangan sa merkado tungkol sa mga bao-bao karon nga daghan na kato. 2017 pinapakahabal-habal to. Karon mabot na hapin mo 80 na sila halos bao-bao na tanan sa congested na. I think we need to release it sa sunod na session na hapon na market administrator aron ma-updated siya sa development sa discussion forum. Okay. Thank you, Madam Chair. Thank you, Councilor Palinco. So, once the mayor approves of these two people to attend our session, kindly also brief them so that they will go here prepared. They have the reports necessary as per our discussion this session. Other matters? Councilor Pancho?
nagkakain sa atong tent ba? Sa? Tent sa LGU. So, siguro nabi ordinance na paggamit sa atong tent sa LGU. Tent. Collapsible tent. Naman sa akong nakita ba nga imbis priority itong kasakit kaya patay natuman sa birthday. So siguro wako ka ba kita po sa ordinance nga imbis maunahon man lang na namatay pero kung ano na sa birthday siguro dapat siguro pagpapantay sa ordinance kung basta sa ordinance kay dili ka sa siguro di priority ng birthday kay baka man dito nakasakit sa tent. Councilor Paligot. Witness kang nakapila sa news office nila yung schedule, first come first serve mo. Usahay mauna ang birthday, usahay mo na ang patay, deliver na ang birthday, usahay pumapot ang request sa patay, ang nga pag ito pang buwi mo. So first come first serve mo na. Ang solusyon na naman tayo ito ka builders, ato na ipatarong doon mga bali nga pusti sa budyo, para mas mudahan pa ng intense at accommodate ng mga request sa mga constituents na ito. Thank you, Ma'am. Thank you, Councilor Palikod. So it addressed your concern, Councilor Pancho. Right now, pila ka buka nga to ang working collapsible tents? And how many are kinsa ang naghawid na ni GSO? Kinsa ang under ni nets? Si Jojo. Oo. Ikaw na naman palimot yung next na o pila ka buo ka para maka-report na to. Next session na. O pila ka buo working tents o pila ka buo tents for repair para may idea. Other matters? Last Thursday, if I may, kami ni Councilor Lano ni-attend sa culmination sa Nutrition Month. Katong travel ko last time, nagpahibaw si, katong dito ta sa Cebu, nagpahibaw si ato ang MSWDO, si Ma'am Subsuban na hangay tambuhon na to para sa program. Na-flourish ba to? Na-prosper ba to? Kaplan. Kaya kung naabasin natin pending ba, niya. Kaya mo matog dito ta sa Cebu niya. Okay. So si Mayor, si Vice Mayor Dodo dali mo kayo na next session kabayan na to. Para saan ang itong kapuanan? Premiere sa mga barangay. Ika naman si. Parang Pila man mo. Dito sa Madam Chair. Mga tinatapos may nga maray. Kanunay nag-una ni namiyot mo.
Training on effective legislation of the local Sangguniang with Attorney Paramide, August 27 to 29 in H. Hotel Calape. Registration is 8,400 per participant. So, kauban na to ang balilihan and lubok. So, we shall await for the travel order by our municipal vice mayor. Are there any other matters? Councilor Pan- Madam Chair, naman tayo bisita ni Paabot. Oh. Isa pa mga tao kay... In the meantime, we have kuan. Muglosa ka and Lagi. mga kasa ka. So, duha ang atong birthday celebrants karon si Honorable Sixto Ano o si Honorable Ronald Danco. Wa pa na pa para dili. Bawa pa ira. Ganito, may power, ganito. Tumayin sa gisulti ni Versus at Wala ka Madam Chair, kaya gawin ng litson ito. Litson ito. Litson ito, isa giwat. Litson. siguro na